After 5. Brought to you by... Hey. Wait, I got kutambula. When the water holder. Very music. Saying I don't know what to Olutalo wakati wa America, Isiraeli ne Iran lukyayindira we twogerera buli omu akyagenda maaso n'okkuba enkambi za munago n'amala mangi genkulembeza Amasengejje ag'olwaleero. Nze nalumu Irene Olivia Bulega yali ku lulimi olw'obubonero. Kankulaga emitwe ate oluvannyuma ngaleete mu bujjuvu. Win in the new term near you. Back to school promotion. Buy any of our focus products. Movit All Day Toothpaste, Movit Herbal Jelly, Movit Baby Jelly, and Movit Shower Gel. Terms and conditions apply. Movit All Day Confidence. Moga kulembedde Amasengejje olwaleero. Iran tennapondooka. Esiibye esuula ebikompola ku nfo za America eziri ku kyondo kya Buwarabu. Ayatola omujja ekyokuwoolera eggwanga tekimuva ku lulimi. Tulina bannayuganda bangi abasomera mu Iran n'abakola mu Iran. Bana ku bannayuganda abadde basomera mu Iran banunuddwa. Tukoze kyonna kisoboka okulaba nti tujja ekisokera ddala tusookedde ku baana abasomi. 11 bakyatubidde mu lutalo. Ne tubatwala mu ggwanga erya Turkey nga tukozesa embassy yaffe e Ankara. Bannayuganda beewandiisa ku kitebe mu Iran. Tulina essuubi nti okulwanagana kano kuyinza okuggwa ssaawa yonna. Abaawangula ebifo mu paalamenti beekengedde. Lwaki akakiiko k'ebyokulonda kakandaaliriza okubakuba mu kyapa kya gavumenti. Ebyo byonna akakiiko bikakola wetwogerera okufuna byonna ebyava mu kulonda. Tewabaawe kubaana eri okubakomya ku njokye. Ekeenenyezibwa ne tulaba nti amannya geego gawandiise bulungi. Brought to you by... Buy and win in the new term near you. Back to school promotion. Buy any of our focus products. Movit All Day Toothpaste, Movit Herbal Jelly, Movit Baby Jelly, and Movit Shower Gel. Terms and conditions apply. Movit All Day Confidence. Otyo nyongera okwaniriza ag'olwaleero tulina mangi nnyo tulakkalira owomerwa ebyo tufumbye olwaleero. Ntandikidde olutalo lwa America ne Isiraeli nga bali mu ba Iran lukyalanda era n'olwaleero Isiraeli esiibye kasuka ebikompola mu Iran naddala mu kibuga ekikulu Tehran. Wabula ne Iran eyanukuzza muliro era esiibye ewerekeza ebikompola eri Isiraeli ne banywanyi baayo omuli Saudi Arabia, Qatar n'amawanga amalala. Ne leero eggwanga lya Iran lisiibye likola ennumba ku mawanga agatali gamu mu kyondo kya Buwarabu naddala ku nfa ezo zennyini Amerika zeerinamu omukono. Mu Iran abantu abali mu 555 be bakakasiddwa nti battiddwa mu lutalo luno nga n'eggwanga lya Iran lyegaanye ebigambibwa nti lyatandise dda okwagala okuyingira enteesaganya n'eggwanga erya Amerika. Minisita ow'ebyokwerinda mu America Peter Hegeth ategeezezza bannamawulire nti Amerika eno tezze kulwana lutalo lutaggwa wabula nti ezze okumalawo ekizibu ekiri mu Iran omulundi gumu era akakasizza n'okufa kw'abajaasi ba Amerika bana. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured. The absolute best of America. Wano ategeezezza nti beetegefu okuyigga era okusaanyaawo abo bonna abalina omukono mu kutirimbula bannansi b'eggwanga erya Amerika abo abafudde. No apologies, no hesitation, epic fury for them and the thousands of Americans before them taken too soon by Iranian radicals. We set the terms of this war from start to finish.
Hegeth agamba nti mu ggwanga erya Iran tebazze kukola kintu kirala kyonna wabula okusaanyawo ebyokulwanyisa binnamuzisa oba biyite nuclear Iran byerudde ng'ekola n'obutagikkiriza kwongera kuweesa birala. Destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. We're hitting them surgically, overwhelmingly, and unapologetically. Isirayiri naye esibye ekola ennumba ku ggwanga erya Lebanon okwaŋŋanga abakambwe ba Hezbollah abaatandise okukasuka ebikompola munda mu ggwanga erya Isirayiri oluvannyuma lw'okuggulawo olutalo ku Iran. Isirayiri eragidde abantu ba bulijjo mu ggwanga lya Lebanon abawangaalira mu bibuga ebiwera 18 nti babyamuke bunnambiro nga yenna aneesisigiriza waakwenenya yekka singa ennumba za Isirayiri zimusangayo. Mu nnumba Isirayiri zekoze abantu 30 besse munda mu ggwanga erya Lebanon ate 149 ne balumizibwa bya nsusso nga mubattiddwa. Isirayiri egamba nti mubaddemu ne komanda w'aba Hezbollah Hussein Makled. Abantu abasoba 20 mu mawanga amalala olutalo gye lusaasaanidde be baakalusuulamu akaba nga n'abandi banyiga biwondo. Emiwendo gy'ebintu we twogerera gitandise okulinnya ng'amanga amafuta mu Bulaaya agalinnya ebitundu 50 ku buli 100 oluvannyuma lw'eggwanga lya Qatar okuyimiriza emirimu olw'ennumba Iran ze yakoze ku ggwanga eryo. Abasaabaze bakyakonkomalidde ku bisaawe ebitali bimu wadde nga waliwo kampuni z'ennyonyi 8 ezisobodde okubuusa ennyonyi okuva ku kisaawe mu kibuga kya UAE ekya Abu Dhabi ekiweweezeza ku muwendo gw'abantu ababadde bakonkomalidde ku bisaawe ebyo. Walugembe Josephat, Salma Namwanje, NBS Amasengejje. Mu mbeera y'emu enkolagana ya America ne Iran okuva mu myaka egya 1953 ebaddemu ebiwonvu n'ebiko okutuusa ku lunaku olw'omukaaga America bwe yeegasse ne Isirayiri ne balumba Iran ne bagikuba awabi ekyaviddeko ne Iran okwerwanako ne batwaliramu n'amawanga amalala mu kyondo kya Buwarabu agalimu enfo za America. Wabula amawanga abiri gano galudde nga ga mukwano oluvannyuma ogwafa era ababiri bano baafuuka balabe n'okutuusa olwaleero. Ku ntandikwa y'ekyasa kya 20 amafuta gaazuulwa mu ggwanga lya Iran. Kino kyakyusa bingi mu Iran n'engeri amawanga gye gaali gagirabamu naddala ag'abazungu n'okusingira ddala Amerika. Kampuni ya Bungereza ensimi y'amafuta ya BP yaweebwa olukusa okusima amafuta gano wabula bannansi baatandika okwemulugunya nga baagala amafuta gano bagabeeko n'obuyinza obusingawo nga balaba ssente kumpi zonna ezaali ziva mu mafuta nga zifuluma ne zitwalibwa abazungu. Mu mwaka gwa 1951 Ssaabaminisita eyalondebwa Muhammad Mossadegh yatuula mu ntebe kyeyasooka okweyama kwe kuzza obuvunaanyizibwa ku mafuta eri bannansi ba Iran. Bwetyo Bungereza ng'eyambibwako Amerika bajja enta mu by'okugula amafuta ga Iran era ne gadiba okumala emyaka 2. Mu mwaka gwa 1953 Bungereza ne Amerika baakola olukwe okumwamulako gavumenti ya Muhammad Mossadegh bwe baamala okumuggyako ne bakomyawo omukulembeze ow'ennono ayitibwa Muhammad Reza Pahlavi eyali munywanyi waabwe atuukirize ebigendererwa byabwe. Wabula mu mwaka gwa 1979 ebintu byakyuka. Enkolagana yafiira ddala bwe waaliwo olutalo olwakulemberwamu omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko Ayatollah Ruhollah Khomeini olwamaamulako Muhammad Reza Pahlavi ne lufuula Iran eggwanga essiraamu. Ekyayongera okusajjula embeera, abayizi mu Iran baawamba abakungu ku kitebe ky'Amerika mu Tehran okumalira ddala omwaka mulamba n'omusobyo. Amerika eyongera okumenyerawo ddala enkolagana yaayo ne Iran n'egisaako envumbo mu busuubuzi. Mu mwaka gwa 1980 Iraq ng'ekulemberwa Saddam Hussein yalumba Iran mu lutalo olwamala emyaka 8 era Amerika yawagira Iraq ng'egiwa ebyokulwanyisa esobole okufutiza Iran. Iran okuva olwo ezze erwanagana ne Amerika nga kw'otadde ne munywanyi waayo Isirayiri. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. Enteekateeka za Iran ez'okuzimba ebyokulwanyisa nnamuzisa ebya nuclear nazo zizze zongera okussawo oluwonko wakati waabwe ne Amerika. Amerika ezze erumiriza Iran okuwagira obubinja bw'abatujju obuludde nga butabangula ekyondo kya Buwarabu omuli Hamas ab'e Gaza, Hezbollah mu Lebanoni n'Abahouthi mu Yemeni ne Syria.
Oluvannyuma Iran ne Amerika bassa omukono ku ndagaano nga Iran ekakasa nga bwegenda okuva ku nukiliya era Amerika n'egijjako envumbo n'eddamu okusuubula amafuta gaayo. Wabula Donald Trump bwe yajja mu buyinza mu mwaka gwa 2018 endagaano yagisazaamu era nassa envumbo ku Iran. Kino kyayongera okugikosa mu byenfuna kuba yali emaze ekiseera ng'ebyenfuna bidobonkanye olw'envumbo za Amerika. Mu mwaka gwa 2020 Amerika yakola olulumba ku Iraq mu Baghdad omwafiira munnamagye wa Iran ow'oku ntikko General Qasem Soleimani. Mu mwaka gwa 2023 aba Hamas bwe balumba Israeli balumiriza Iran nti yeyali ewagira aba Hamas. Obudde gye buzze nga bweyongera embeera y'ebyenfuna yayongera okunafuwa era emiwendo gy'ebintu ne girinnya ekizze kivaako bannansi okwekalakasa wabula nga gavumenti ya Iran ekozesa eryanyi okubagumbulula. Mu January w'omwaka guno Donald Trump yaddamu okwewerera Iran ng'agirabula obutakozesa lyanyi liyitiridde ku beekalakasi. Trump yatiisatiisa okulumba Iran era wazze wabaawo enteeseganya mu mawanga ag'enjawulo okugezaako okutabaganya ababiri bano wadde nga zonna zizze zigwa butaka era Amerika n'erumba Iran kati olutalo lukoya. Sembatya Ismail, Saluma Namwanje, NBS Amasengejje. Mu mbeera y'emu wadde ng'obudde bukyali okumanya omuwendo omutuufu ogw'okufiirizibwa kampuni z'ennyonyi n'abantu ab'enjawulo abeetaaga entambula ey'omu bbanga olw'olutalo Amerika ne banywanyi baayo Abayisirayiri lwe baggudde ku Iran ekitongole ekirungamya entambula y'omu bbanga wano mu ggwanga ki Uganda Civil Aviation Authority kigamba nti emirimu ku kitebe ku kisaawe eky'Entebbe gikyatambula kinnawadda. Okusinziira ku ssekamwa w'ekitongole kino kampuni z'ennyonyi 3 zokka ze zaakoseddwa obutereevu ng'ennyonyi zaazo zikyasimbye ku kisaawe Entebbe so nga n'entambula ezimu zaakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo. Ssaawa 3 ez'okumakya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kirabise bwe kiti obutafaananako nga bulijjo. Luno lunaku lwakusatu bukyanga obwengula bw'amawanga mu kyondo kya Buwalabu buggalwa olw'olutalo kakuusa Amerika ne munywanyi waayo Isirayiri lwe yaggula ku Iran. Kino kikosezza entambula z'ennyonyi mu mawanga mangi nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Tekitegeeza nti ekisaawe si kiggule, ekisaawe kiggule, emirimu gitambula era nga bula mu background abasaabaze bafuluma eggwanga naddala abo abagenda mu mawanga wano mu region mu Africa, mu Europe n'ebitundu by'amawanga amalala mu Asia ebitali mu Middle East. Naye waliwo amakampuni g'ennyonyi ng'ana operations zaabwe ezitaataaganyiza naddala abo balina direct flights okuva Entebbe okugenda mu bifo nga Dubai, Sharjah ne Doha. Okusinziira ku kitongole ekitwala entambula y'omu bbanga mu Uganda ki Uganda Civil Aviation Authority ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe emirimu gitambula bukwakku era nga kampuni entono ezikoseddwa obutereevu. Ennyonyi 3 zokka ze zaabadde ziri wano nga tezinnasitula ezigenda mu bitundu ebyo nga mwe muli Qatar, Air Arabia ne Fly Dubai. Ezo zo zirina we zipaakinze wamu nga n'amakampuni g'ennyonyi endala agakyakola galina nago we gapaakinga. So eyo capacity tuyina ddala emala. Ono era alaze obweraliikirivu nti singa olutalo teruggwa bunnambiro ekisaawe kyandyeyongera okufiirizibwa ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa olw'omuwendo gw'abasaabaze ababadde bagenda e Dubai ogulabise okukendeera. Bw'otunuulira omwaka 2025 twalina abasaabaze obukadde 2,48 abayingira n'okufuluma eggwanga. Bw'obageraageranya n'omwaka 2024 twalina abasaabaze obukadde 2,24 ne ku ludda olw'emigugu 2025 twakola ku metric ton emitwalo 69 2025 ate 2024 twalina emitwalo 67 metric ton ebyamaguzi biyingira n'okufuluma eggwanga. Buli nnyonyi egwa ku kisaawe Entebbe n'okusitula erina omutemwa gw'esasula eri Uganda Civil Aviation Authority era nga waliwo emisoso emirala mingi egisasulwa ku buli musaabaze okusimba ennyonyi ku migugu n'abagiteekateeka. Ensimbi zino zakwesala mu kiseera obwengula bw'ekyondo kya Buwalabu kye bunaamala nga buggale. Olw'olutalo mu Iran abalimi b'emmere n'ebimuli eby'ettunzi bibadde bisinga okutwalibwa mu Buwalabu naddala e Dubai n'abaakatale balabisa okusiitaana okukafuna anti ewalala gye bandisobodde okubitunda nga mu Bulaaya waliyo obukwakulizi obukambwe naddala ku birime. Hakim Wampamba, NBS Amasengejje.
nga tukyali ku nsonga eza Iran, bannayuganda ndamu babiri abadde basomera mu ggwanga lya Iran be baakaggyibwa mu bulabe obw'olutalo America ne Isirairi lwe baggudde ku Iran. Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga etegeezezza nti mu Iran waliyo bannayuganda abasomi abawerera ddala 11 era bali mu kaweefube ow'okubataasa wamu ne bannayuganda abalala bonna abaliyo mu makubo amatuufu. Abataasibwa batwalibwa mu Istanbul mu Turkey. Ekibuga kya Iran ekikulu Tehran kye kimu ku bikoseddwa olutalo America ne banywanyi baayo Abayisirayiri lwe baggudde ku Iran. Mu kibuga kino bannayuganda bakolerayo n'okusomerayo emitima gye bakubira mu mitwe. Wabula gavumenti ya Uganda etutegeezezza nti etandise okusengula bannayuganda mu Iran naddala abayizi okuva mu kibuga Tehran okubabudamya mu ggwanga lya Butuluki oba Turkey ekyo si kiyite. Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru John Mulimba atubuulidde nti abayizi 42 ku abo 111 ababadde basomera e Iran kati bali Istanbul mu Turkey. Ekisookera ddala tusookedde ku baana abasomi naddala abo ababadde mu Teherani ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Iran. Twasobodde okugya abaana 42 ne tubayisa ne tubatwala mu ggwanga erya Turkey nga tukozesa embassy yaffe e Ankara eri mu Turkey. Abaana abo bali bulungi tukyabaterese mu Ankara oba mu Istanbul lwa nsonga tulina essuubi nti okulwanagana kuno kuyinza okuggwa ssaawa yonna deni abaana baffe basobole okusala mangu wali baddeyo batandike emisomo. Mu Iran waliwo abasoma ebyamafuta abasuubuzi ne bannayuganda abaagendayo okunoonya emirimu era gavumenti egamba evunaanyizibwa ku bannayuganda bokka abaagenda e Iran mu mateeka. Bannayuganda mwenna abali wano njagala mumanye nti gavumenti tegenda kukwatibwako oba temugenda gibanja abantu abannayuganda abaafuluma Uganda mu makubo agatali matuufu ne bagenda ne besanga batuuseeyo ate ne batafaayo ne batafuna buvunaanyizibwa bugenda kwewandiisa mu embassy. Abo sijja kubeera na buvunaanyizibwa oba temujja tuba tubanja nti abantu baffe baliriddawa. Adam Mayambala, Richard Olweny, NBS, Amasengejje. Bwe baalugera nti enjovu ebbiri we zirwanira omuddo gwe gukutuka olutalo lwa Isirairi ne munywanyi waayo America lwe baanaanudde ku Iran ate ne bannayuganda lubatwaliddemu. Bwe twogerera ttiimu y'eggwanga ey'ensero eya Silverbacks olutalo lwagisanze mu Misiri entambula z'ennyonyi gye zaayimiriziddwa. Oluvannyuma lw'ebikompolo okwongera okwesooza olwa Isirairi ne America okulumba Iran, entambula z'ennyonyi mu kyondo kya Buwalabu zaayimiriziddwa. Olutalo luno olufuuse balunaayiza terutalizza bannayuganda nga ttiimu y'eggwanga eya basketball enkulu ey'abasajja emanyiddwa nga the Silverbacks yatunudde ebikalo oluvannyuma lw'olutalo luno okugikwatira mu ggwanga ly'e Misiri. Eno ttiimu ebadde mu mpaaka ez'okusunsulamu abaneetaba mu z'ensi yonna omwaka ogujja mwe bawanguddwa Angola, Mali ne Misiri mu nzannya zonna 3. Ng'ayita ku NBS munnamawulire wa ttiimu eno era munna NBS Sport Brian Tuka ategeezezza nti obudde bwabaddugaaliridde ng'ennyonyi zonna zigaaniddwa okubuuka. I informed you of the predicament that the Silverbacks find themselves in given what is happening in the Middle East and airspaces being closed. But some good news, I told you earlier there will be a meeting between the management and the team in regards to finding a solution to the team flying out as soon as they can. We were meant to fly out tonight, and thank God that the management have found a solution, and somehow looks like there will be a flight for the team tonight, but different, of course. We did land in Alexandria via Dubai this time around. We'll have to go by road to Cairo and then be able to fly out of Egypt. Currently, we are working with our travel agent to try to find a flight in Cairo, and as I can tell you right now, we might have got enough seats on a flight from Cairo tonight straight to Kampala. So we are doing finishing touches on that, but the most likely thing right now is that the group going to Kampala will travel from Cairo tonight and arrive in Kampala tomorrow morning. Wabula oluvannyuma lw'abategesi okwesogga akafubo ne gavumenti ya Misiri bakakasiddwa okuweebwa obukuumi n'entambula ekiro kya leero okudda okwaboobwe okuva mu kibuga Alexandria. Baweereddwa ntambula ya ku ttaka okutuuka mu kibuga Cairo we banajja ennyonyi ebaleeta entebe. Tukitegeddeko nti abazannyi n'abakungu abatambulira mu ttiimu eno okudda e Kampala balina okukozesa ennyonyi ya Fly Dubai nga bayita Dubai, naye olw'olutalo olwaba luseewo enteekateeka eno n'egwa butaka.
Good defense by the Egyptians. Nga tukyali ku nsonga ekyakutte akati eggwanga erya Iran lirangiridde nga bwe ligenda okukungubagira abadde omukulembeze waalyo ow'oku ntikko Ali Hussein Khamenei eyattiddwa olw'omukaaga oluwedde mu bulumbaganyi bwakoleddwa Amerika ne Isirayiri. Tukuleetedde ebikwata ku Khamenei n'engeri gye yafunamu ekifo ky'abaddemu. Hussein Khamenei yazalibwa nga 14 Ogwokuna 1939 mu kibuga Mashhad mu ggwanga lya Iran, ng'ono yakulira mu maka ga ddiini ag'omwami Javad Khamenei n'omukyala Khadija Midamadi, era yali mwana wa kubiri ku baana 8 kitaawe be yazaala. Ebyafaayo biraga nti Khamenei yava mu lunyiriri lw'Abasaids omusibuka Nabbi Muhammad omubaka wa Allah. Khamenei emisomo gye yagitandikira mu Masadi n'oluvannyuma yatwalibwa okusoma eddiini y'Ekiyisiraamu, ng'ono bakakensa mu ddiini eno be baamubangulira mu kibuga ekitukuvu Qom. Abamu ku baamubangula ye Ruhollah Khomeini eyali akulira oludda oluvuganya obukulembeze bwa kabaka, Mohammad Reza Shah Pahlavi eyali asusse okutirimbula abali ku ludda oluvuganya, nga kw'otadde n'okuteetera n'eggwanga lya Amerika wakati w'omwaka gwa 1941 okutuusa 1979. Mu myaka gy'enkaaga n'ensanvu, Ali Hussein Khamenei yeesuulamu jjulume bwe yeegatta ku kibinja ekyali kivumirira obukulembeze bwa Shah, ng'ono yassibwa enfunda eziwera. Oluvannyuma Khamenei yeegatta ku Ruhollah Khomeini ne bavuunika obukulembeze bwa kabaka Shah mu mwaka gwa 1979, era wano Khamenei yeegatta ku lukiiko olwaleeta enkyukakyuka olwatuumibwa Revolutionary Council, nga wano Ruhollah Khomeini eyali avuunisa obukulembeze bwa kabaka Shah yaweebwa ekitiibwa kya Ayatollah, ekitegeeza nti yali omusukkulumu era omuduumizi ow'oku ntikko mu ggwanga lya Iran. Ruhollah Khomeini ng'atudde ku ntebe, ate ye Ali Khamenei yatandika okulinnya amadaala bwe yalondebwa nga minisita w'ebyokwerinda, era nga yaduumirako n'eggye lya Iran erimanyiddwa nga Iran Revolutionary Guard Corps. Mu njogera ya Kaliba akenda okalabira ku mukonda, Khamenei yalondebwa ku bwa pulezidenti wakati wa 1981 okutuusa 89, newankubadde nga ssemateeka wa Iran tawa pulezidenti buyinza busukkulumu, nga mu ggwanga lino omukulembeze w'oku ntikko yaba Ayatollah nga pulezidenti wakubiri mu nsengeka y'ebitiibwa. Mu Ssebaaseka wa 1981 nga Khamenei akyali kuba pulezidenti, yasumattuka okuttibwa bwe baamutega bbomu eyali mu tteepu eyaliko akatambi akaali kagenda okulagibwa ng'ayogerako eri eggwanga, era wano yamala ebbanga ng'ali ku ndiri nga n'emagumbe yasimbayo kitooke. Nga Ayatollah Ruhollah Khomeini yasize ogw'enkomerero mu mwaka gwa 1989, olukiiko lw'abannaddiini n'abakadde mu ggwanga lya Iran lwatuula, era Ali Hussein Khamenei yalondebwa okumuddira mu bigere, nga wano we yafunira ekitiibwa kya Ayatollah oba Supreme Leader. Ono nga kalidde mu ntebe, Ayatollah Ali Hussein Khamenei yakyogera lunye nti wakuvujjirira bamukwata mmundu mu mawanga okuli Lebanoni, Iraq, Syria ne Yemen, ng'eno abatujju ba Islamic State of Iraq and Levant beefuga ebitundu bino, ekintu ekyasiikula emmeme z'amawanga g'abazungu era ne gatandika okumulwanyisa. Oyinza okugamba nti obukulembeze bwe bubadde bwa kusikamuguwa, anti enfunda nnyingi azenga asimatuka okumaamulwa ku bukulembeze, nga kino kibadde kyeyolekera ku bwegugungo munda mu ggwanga lya Iran, nga kw'otadde n'amawanga g'abazungu okwagala okumumaamulako. Oluvannyuma lw'okukimanya nti amawanga g'abakyerupe gamutaddeko olukongoolo, ono yatandika okunyweza ebyokwerinda bya Iran, omwali okwongera okutendeka eggye lya Iran erimanyiddwa nga Iran Revolutionary Guard Corps, nga ku mawanga agali mu kyondo kya Buwarabu tewali liriwunyamu mu kubeera ery'amaanyi. Ono teyakoma wano, yatandika okukola ebyokulwanyisa omuli n'ebikozesa omukka ogw'obutwa, era bino olwagwa mu matu g'eggwanga lya Amerika, Ayatollah baamulabula nti kano kandiba akagenderere ng'omukadde akogga, naye nga gwe bagamba ku mputu kwatuula emisana n'ekiro. Ayatollah nga tannattibwa, eggwanga lya Amerika libadde litaddewo ensisinkano ez'enjawulo okutuula bakkanye ku ngeri gy'akomyamu okuweesa ebyokulwanyisa bya nyukiriya, kyokka ze ng'abakuba ekimmooni, nga n'olutuulo olwasembyeyo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde yagaana okulinnya ekigere kye mu Switzerland mu kibuga Geneva, ewaali wategekeddwa enjogerezeganya, era yabasindikira minisita we ow'ensonga z'ebweru Abbas Arachi. Newankubadde Ayatollah teyalinnya mu lukiiko, amawulire gaalaga nti teyazikiza ku nsonga za kuweesa ebyokulwanyisa, nga kino kye kyatabudde Amerika ne Israel okutegeka olulumba lwe baatuumye Operation Epic Spari, mwe baakubidde emizinga ku kibuga kya Iran ekikulu Tehran, ng'ono ebikompola byamusanze mu yafeesi, era omulambo gwe gwaggiddwa mu bifunfugu. Ayatollah Ali Hussein Khamenei afiiridde ku myaka gy'obukulu 86. Mu kiro ekikeeseza leero, olukiiko olw'oku ntikko lutudde mu Iran ne lulonda
okugoberera Ayatollah omujja, ono nga ye Alireza Alafi, omu ku bannaddiini era bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga lya Iran, kyokka nga naye mu kaseera kano ayogeza boggo nti wakuwolera eggwanga ku Amerika ne Isirayiri abassa abadde Ayatollah Ali Hussein Khamenei. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Kakati weewaana otya nti osiiba nga toyagala kusaala? Tukuze ekisiibo kyo ne bannaffe aba Salam TV. Ekutuusibwako obudde bwakuyiseeko topapa nyiga ku app ya Farasi ekutuusa yonna gy'ogenda nga tewali stress. Mu bikujjuko oba entambula ya bulijjo, Faras ekuyamba okutambula obulungi. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda, weeyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna, yeesigika si ya buseere ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Okusiiba tusiiba, naye omulimu ogugenda okusooka okubalibwa mu maaso ga Allah egenda kubaswala. Bannaye musaale, Ramanzaani si Ramanzaani, okusaala kukakatako, okusaala kwa tteeka gy'oli. Kyova olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba omuntu atasaala ku lunaku lw'enkomerero agenda kuzuukirira mu kifaananyi ky'ekisolo omuntu kyasinga obutaagala mu nsi muno. Bannaye musaale, esswala ziri ttaano, ekyewuunyisa olunaku lulimu essaawa 24. Mu ssaawa 24 ne bw'ogamba buli swala kogiweeko eddakiika 10 oba omaze olunaku nga Katonda omuwaddeko eddakiika 50, essaawa ezisigadde genda okola ebisigadde. Banaye musaale, omuntu buli lw'osaala n'oteeka omutwe ku ttaka, eyo sujida gy'olaba ku lunaku lw'enkomerero yegenda okukola ng'ettaala. Musajja omusanga wallahi ebbanga lyamaze mu dduniya asaala esswala 2. Esswala esooka ebeerawo mu Ramanzaani ya kisiibo ya Yidi, esswala eddaka ebeerawo ku Yidi enkulu ng'ayagala nnyama ku muzikiti. Zesswala 2 z'asaala mu mwaka. Musaale, omuntu yenna alfaruqu bainana wa bainahum as-sala. Bannaye tusaale tugende mu mizikiti egituli okumpi, tusaale ate bumala okusaala mukiweemu obudde. Bw'omala okusaala todduka buddusi ku musaalo, tulako wansi. Olina obwetaavu bwo. Kati gwana anagamba Katonda obwetaavu bwo nga gwe kennyini nannyini bwetaavu tomumugambye. Bw'omala okusaala tulako ku musaalo, wanika emikono mugaye Katonda ebintu bikalubye, nkola naye biganye, Katonda sumulula, laba omaze okusaala ate otaddeyo application. Ebadde ekutuusibwako obudde bwakuyiseeko topapa nyiga ku app ya Farasi ekutuusa yonna gy'ogenda nga tewali stress. Mu bikujjuko oba entambula ya bulijjo, Faras ekuyamba okutambula obulungi. Oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku boda boda, weeyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna, yeesigika si ya buseere ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Otyo ekitundu ekisooka eky'Amasengejje kikomye wano, abasanyuka nammwe tugenda basibulira wano abali ku NBS Television. Toseguka tukomawo n'ekitundu ekyokubiri, tukomawo. Mukyala wanje dadi, okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye ssente zibuze. Kakati ky'oba okola, twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior, eza van tunaazisasula oluvannyuma. naye dadi, lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani. Ekyo kyennyini, muwangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Nyiga *165 8 noti hashi oba kozesa momo app. Take a look around and you'll see everything can be reimagined. Everything rough can be smooth. Everything old can be fresh. Everything can be made vibrant and full of attitude. The world is what you make it. So why not make it yours? Guinness Smooth. Make it yours. Starting with 100,000 shillings,
you begin building real financial strength. Because wealth doesn't just happen, you build it. And the ones who start early end up ahead. Every deposit, every month, every little increase. This is how your money grows into wealth. Put your money to work with the experts at SBG Securities. Partner with us today on your investment journey. SBG Securities. Keep growing for you, for them, forever. It's back, bigger, and with more business opportunities. It's the Pearl of Africa Tourism Expo, Poate 2026, Uganda's flagship tourism event. Poate 2026 will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Yes, it's your time to tap into Uganda's renewed optimism and tourism growth. Tourism stakeholders, travel trade partners, and tourism enthusiasts will be part of the Poate 2026. Come and network with like-minded people and unlock new business opportunities. To participate, register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Just Malt Lager. Alcohol is not for sort of persons under 18. Please drink responsibly. Okugaba obutimba bw'ensiri mu ggwanga kukomyewo. Tewali muntu alina kufa musujja gwa nsiri ku mulembe guno. Buvunaanyizibwa bwo okugoba omusujja gw'ensiri mu nnyumba yo. Amawulire amalungi gaagano. Gavumenti ya Uganda ezzeemu nate okugaba obutimba bw'ensiri. Mu kaweefube ono akatimba kamu kagenda kuweebwayo eri abantu 2 mu buli maka. Omusawo w'ekyalo muyite VHT ne ssentebe w'ekyalo bajja kutambula nnyumba ku nnyumba okuwandiika abantu abali mu buli maka okwetegekera okufuna obutimba. Omusawo w'ekyalo gamba VHT ajja kubuulira ebifo ebugabibwa. Kaakano tosigalira mabega, kakasa nti owandiisizza abantu bonna mu maka go okufuna obutimba bw'ensiri. Ku lunaku lw'okugaba obutimba genda mu kifo ebugabibwa okufuna akatimba ko. Obutimba bw'ensiri bukuuma ggwe n'ab'omu maka go obutalumwa nsiri ezireetera omuntu okufuna omusujja. Gaba omusujja gw'ensiri mu maka go nga weebaka mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutuusiddwako ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. With our safe, secure, conducive and engaging environment, bears adequate facilities like classrooms, dormitories, science and ICT laboratories, prestigious main hall, contemporary library, school bus, clinic, and a sports ground. Our curricula is inclusive and skill-based to boost sciences, arts, and extracurricular activities, promoting creativity, innovation, and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds.
Otyo nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya Amasengejje. Kakati abamu ku babaka ba Parliament abakalondebwa balaze obweraliikirivu olw'okuba nti n'okutuusa kati tebateekebwanga mu kyapa kya gavumenti ekibakakasa nti be babaka abalonde. Wabula akakiiko ak'ebyokulonda kagamba nti kakyakenneenya ensonga zino nga tekigasa kufulumya bikyamu ne kabagumya nti ssaawa yonna kaakubifulumya. Omwezi n'ekitundu gwe gubalibwa okuva okulonda kwa bonna bwe kwaggwa, wabula akakiiko kaakafulumya ebyo byokka ebyava mu kulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka abakyala mu kyapa kya gavumenti ekiyitibwa Uganda Gazette. Kino nno kirese bangi naddala ababaka ba Parliament nga beewuunaganya lwaki akakiiko kafuuse kyesirikidde ku nsonga eno. Abantu buli kasirise balowooza nti obaolio balina ekirala kye bapanga oba kati baagala kulangirira wakuna oba kati baagala kulangirira wakutaano. Katusuubire manipulation ze twalaba mu kalulu nga balangirira atayiseemu tebigenda kuvanja nti kati bali mu kweditinga gazeeti era bajjemu abalala. Amateeka tulina kyetulina reasonable time obudde obusaamusaamu naye tuyinza kuŋŋamba nti okulonda nga kuwedde mwezi mulamba nga n'eza pulezidenti ezalondebwa ezabalibwa mu nnaku 2 zalangirirwa. Bagamba nti abalina okwemulugunya nga baagala okuddukira mu kkooti tebasobola kukikola ng'akakiiko tekannafulumya byava mu kalulu mu kyapa nga bwe kyetaagibwa kkooti. Era kyemmanyi bangi abaagala okugezaako ekkooti bakyalemereddwa takinga step olw'ensonga eyo. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okulonda ku mitendera egy'enjawulo, akakiiko kalina okwekenneenya bulungi ebyo byava mu kulonda okwetoola eggwanga lyonna kabikakase nga tekannabifulumya okwewala ensobi. Kuba tetwagala okufulumya ekiwandiiko kya gazeeti ekikakasa ebyava mu kulonda n'osangamu erinnya nga bandiwandiise bubi, n'osangamu ebimu nga si byebyo ebivudde mu kulonda. N'olwekyo okwekenneenya ascertaining mu luzungu okwekenneenya ebivudde mu kulonda kyetaaga obudde. Okusinziira ku tteeka erirambika ennonda y'ababaka li Parliamentary Elections Act ennyinga eya 77 akawaayiro ak'okusatu, buli akubiriza okulonda mu disitulikiti ateekeddwa okuweereza akakiiko k'ebyokulonda ebivudde mu kalulu obutasukka nnaku 7 okuggyako ng'afunye okumanyisibwa nti okubala kwandiddibwamu. Akawaayiro akaddako 78 kagamba nti akakiiko kajja kwekenneenya ebivudde mu kulonda ebikaweereddwa abakubiriza mu ssaawa 48 kalangirire n'okufulumya ebibeera bivudde mu kulonda, wabula akakiiko kagamba tekiyamba kufulumya bintu biri mu nsobi olw'okukwata obudde nga mu nnaku ezijja bagenda kubifulumya. Abantu bonna abeesimbawo bannayuganda abaalonda, abaawangula n'abataawangula babe bakakkamu akakiiko k'ebyokulonda omulimu gwako kagukola era mu nnaku ezitali zaawala ekiwandiiko ekyo kigenda kufuluma mu gazeeti. Obuloote kakasiikiriro buli bantu bajjuzaawo ebyabwe baba balina bibande badde bayikenneenya bandibadde bava ne babuulira bannayuganda nti bannange kuba kino si kyaba MPs bokka si kyaba local government bonna abakuuka abakulembeze ne kyaba bannayuganda. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje. Ebyongo bitadde ku bbali KCCA kyadda kyegguddewo ofiisi z'ekibiina ekya PFF zeebadde yaggala wiiki ewedde olw'ebbanja ery'obukadde 21 mu KCCA zeebanja mu musolo ogw'amayumba. Okusinziira ku KCCA mu biwandiiko byabwe ebanja kampuni ya Serefako so si PFF kubanga ofiisi zino ziri mu mannya ga Serefako era nga kampuni eno ebadde esasula bulungi okutuusa mwezi ogw'omunaana mu mwaka ogwa 2023 ebbanja lino bwe lizze nga likula. Ku lwokutaano lwa wiiki ewedde ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kyaggala ekizimbe omuli woofiisi z'ekibiina kya PFF olw'ebbanja lya bukadde 21 omusolo gw'amayumba. Okusinziira ku KCCA, kampani ya Serefako Consultants Limited gye bamanyi nga nnyini kizimbe kino nga yakoma okusasula obusuulu mu gw'omunaana gw'omwaka gwa 2023. Omwogezi wa KCCA Daniel Niwabina agamba nti baludde nga basindikira bannyi ekizimbe kino obubaka obubajjukiza okusasula ne birema kwe kusalawo okubaggala. Nga kino ekizimbe proprietor oba nannyini kyo okusinziira mu bitabo byaffe ye Serefako Limited era nga kirina okusasula obukadde 2,40 buli mwaka. Nuwabina agamba nti we baatuukidde okuggalawo nga bannannyini ofiisi zino boogerezeganyizza nabo ne bakakasa nti bagenda kusasula. Oluvannyuma lw'enfunda eziwerako nga tubanja ensimbi zino nga olwasemba lwali nga
11 February omwaka guno bwe twagenda okubanja. Wabula akulira ekibiina ki PFF Erias Lukwago yeewuunyiza KCCA olw'okutaputa amateeka ekifuula nnenge netuuka n'okusolooza ekibiina ky'ebyobufuzi nti kino kitebe kya byabufuzi era tekiwa property rates ng'ebitebe by'obufuzi ebirala we biri. Kitebe kya kibiina si business, it's a political party, it's not a business entity, business unit. Tulowooza nti bakitegedde nimba ndi awo ku Friday ate era nga bankubira essimu nti oli awo ndi baba ne bakomyewo bazze n'essiiru basiirinze ekitebe. Okusinziira ku Lukwago zino zonna nsonga za byabufuzi ze bagenda okunoonyerezaako nga PFF okuzuula abaziri emabega. Nuwabine wabula abiwakanyiza ng'agamba nti bo tebafunaga kuwandiikibwa kwonna mu butongole nti ekizimbe kino kiri mu kibiina kya byabufuzi. Nga birabika birimu ebyobufuzi ebirala bye bayingizaamu. Kya Serefako okusinziira ku biwandiiko bye tulina wano ekizimbe kya Serefako Limited era ffe tubanja Serefako Limited si kibiina. Fred Sewajje, Nalumu Irene, NBS Amasengejje. Bwe tweyongerayo Mufti wa Uganda atongozza okuzimba ekizimbe kya Ssemaduuka eky'okuggyamu ensimbi ez'okuvujjira emirimu gy'eddiini ssaako n'okuyimirizaawo ofiisi y'obwa Supreme Mufti. Ekizimbe kino kizimbiddwa Kyanja mu ggombolola y'e Nakawa. Tubeera mu ofiisi babuza abakola ki kakati tutadde mu bbanga mutegere kye tukola. Olwaleero tugenda kugulawo pulojekiti eno ebiringa etambula. Walhamdulillahi rabbil alamin. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi bw'abadde atemevunika wagenda okuzimbwa ekizimbe kino ategeezezza nti ekiseera kituuse bannaddiini okubaako bye bakola omuva ensimbi ezikola emirimu gy'eddiini kiyambeko okwetongola n'okumalawo omuze gw'okulinda okuweebwa. Ofiisi yatukasibwa erimu emirimu mingi ate nga gyetoolera mu ggwanga lya Uganda lyonna. Oteeka okubeerako wojja. Supreme Mufti agamba newankubadde nga waliwo abawaayo eri emirimu gy'eddiini ekiseera kituuka ne batende waliwa. Ngebage nti olwaliro omuntu ayinza okuba alina oluusi talina oluusi n'okuva mu nsi byonna biri bibeerawo naye ng'ate ayinza okuba adde ajjumbira ofiisi naye olw'embeera ebeeriwo oluusi n'alemererwa ne tukiriziganya nti tuteekewo pulojekiti eno ebiringa eyambako ku mirimu gya ofiisi yaffe. Okuba nti nno gwe mulamwa omukulu ogutuleese wano. Ekizimbe kino ekigenda okubeerako emyaliro 5 kisuubira okuwementa obumbi bwa siringi 4.5. Era Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi ategeezezza nti ekiseera kituuse okuzzaawo ebintu ebyatundibwa nga bazimba ebirala. Gwaffe gwe bannayuganda ebinaavaamu byonna bituyamba nga bannayuganda. N'ekyo tukubiriza musiraamu si musiraamu ne buli yenna ayagaliza okubeera nti eddiini etambula ensi etambula munda mu ggwanga n'ebweru waayo. Naye twebaza nnyo kisooka abo abatuwadde ssente ze tugenda okutandika nabo pulojekiti eno. Ssentebe w'olukiiko oluzimba wa Kiflash Ssenyonga agamba nti bazze basonda ssente okuva mu bannaabwe era basuubira okumaliriza ekizimbe kino mu myaka 2. Ssenyonga asabye bonna abaagaliza obusiraamu enkulaakulana babeegatteko nga bawaayo ssente okuzimba wa kiifu eno. Era tusaba abo abaatusuubiza nabo batwongere otuwa ssente tusobole okutambuza omulimu kubanga tubadde tetwagala kuzikiza. Buli muntu yenna ayagala okuyamba mu nnyamba ey'enjawulo tumukubiriza atwegatteko si gwa Supreme Mufti yekka si gw'ekibuli yekka. Omuwanika wa ofiisi ya Supreme Mufti Adija Nakayiza atubuulidde nti basooka kuzimba amaka gaabwa Supreme Mufti nga kati essira balitadde kulaba nga bateekawo ebinaavaamu ensimbi okukola emirimu gy'obusiraamu. Ffe bawe tuli oba tetuliiwo n'abaana baffe n'abazzukulu eno ofiisi bajja gisanga ate ne pulojekiti bajja gisanga. Farish Magembe, NBS, Amasengejje. Mu by'emizannyo ligi y'omupiira gwa Bungereza enkulu yeeyongeddemu ebbugumu olw'omutindo gwa Arsenal ne Manchester United ensangi zino. Emukono abawagizi ba Arsenal bwe boogera tebaagala wa Manchester United anyega kigambo.
Rice's delivery again. Arsenal yongedde okwenywereza ku ntiko ya ligi ya Bungereza enkulu oluvannyuma lw'okuwangula Chelsea golo 2-1. Kyokka ne Man United yawangudde Crystal Palace golo. Naye kati this time round lwaki tugenda twala ekikopo kwa Arsenal? Ndi n'abatugoba nabo banafu. Man City yegenda owangula kubanga Arsenal etagala. Arsenal ateta aline kona lya mulema. NBS Sport ngeri wamu ne Guinness balaza b'emukono ligi eggwanga ya Bungereza ku Sunday era abawagizi bavudde basaba weekend ejja okubaddamu anko. At least once in a while babeere nga bajja kusimye ndowooza tebo ziraba tuli best. NBS ne Guinness bwe baba bakolagana naffe ng'abantu b'emukono twegatte tusobole okukola ekigenda mu maaso. Guinness Paul Nazinda akulya Guinness agamba nti sizon eno ekyokugabira abawagizi ebirabo bakigunjukidde nga musimbu na kigo. Tenyinza oga nti nno nga bulijjo tulesa experience yaffe eya match day on tour ebirabo we biri bingi ebyokuwangula era bataddemu match day minutes abawangudde gye bali bagenda bakola kibagenda kubalanga ate bafuna ebirabo byabwe okuva mu Guinness. Abawagizi b'emukono balagudde ttiimu ennya ezigenda okuba mu bifo ebina ebisooka. Manchester 1, Arsenal 2, Aston Villa 3, Liverpool 4. Man City, Arsenal, Man U ne Liverpool. Man City ejja kusooka, Arsenal eddeko, Man U eddeko. Arsenal ekulembedde ekimeeza n'obulemu 64 mu nzannya 28, Man City mu kifo ekyokubiri n'obulemu 59, so nga Man United kati yakuusa n'obulemu 51 ng'esinza Aston Villa benkanya obubonero mu kifo ekyokuna ne ggoolo zokka. Today is a good day to draw up a new play. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the gram. Do it for the culture. Be loud. Be extra. Be a thinker. A life eater. A Tusker light drinker. Start something. Turn on your lights. Tusker lights. Tony Magomu yawangudde school fees mwaka mulamba obekitegeeza gwecho 1 year of school fees. What is the school? Viva College School. When I received the call, it took me a moment to believe the story. I said I could wait until today. Yes. When I received the second call is when I believed. But I think I was lucky. Oh. Sure. Can we talk to the student? How do you feel? Only not here. Yeah, I feel blessed. Star 165 star 80 hash is the magic code. Enter the student's number. So start right now. And you could be a winner. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Amasengejje, yeah. Star gold is the oil you need for a tasty meal to live a healthy life. Star gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Sometimes escape begins above the clouds, where peace waits beneath the trees. Here, nature invites you to breathe, to reconnect, to feel alive again. Where warm welcomes feel as natural as the forest around you. A sanctuary designed for comfort. And moments made to flow effortlessly. Forest Resort Louisa.
where nature welcomes you home. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. We're not made to be alone. It's baked deep into our DNA, driving us to connect. Because we know that when our tastes are as diverse as our world, the world becomes a magical place. And that when we experience life with each other, everything changes. As the world's #1 vodka, all we do is about that. From shaking up cocktails to a taste for everyone. We've been doing we since 1864. Smirnoff, we do we. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria, we've got the loan! We've got the loan! But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. Otyo Amasengejje ag'olwaleero bwe gati bwe gatambudde tugenda kuddingana lunaku luwanca nga sinnakusiibula nkujjukiza nti bannaffe ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ki UEDCL bategeeza bannaffe abali mu bitundu ebya Greater Masaka naddala bali mu Nnyukumbu, Kizungu, Kirimya, Kimaanya, Kyannamukaka, Kaliisizo, Kigenya, Ddimo, Namirembe, Nnyendo n'ebitundu ebirinaanyewo nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 n'olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi okutuukira ddala ku ssaawa 5 Amasengejje live at 9 mugenda kuba mubirabira ku mukutu ogwa Afro Mobile ku masimu gammwe kubanga amasannyalaze mugenda kuba temulina olw'enteekateeka ey'okutereezaamu ku substation ya Masaka West egenda maaso. Babeetondedde nnyo ne basaba abalina ebyuma by'amasannyalaze okubijja ku masannyalaze okutuusa ng'ate ensonga bazitereezezza bulungi era babeetondedde olw'okutaataaganya mu nteekateeka zammwe. Tugenda mu Masengejje Extra mwana Sandra gyali. Sandra twali ku mikolo eyo ne musangayo ne ndowooza ngenda kulya ebifi nampisaako juice ku mumwa nampisaako kyova laba ku myaka zindaalo. Olwaleero kabadde kakodyo my dear obutayogera nayagadde abalala bonna bashayininge muleme kuvayo kugamba nti atera wasaba amatooke ebibyo ne biggwayo banna basaba buwumbi oli mu matooke. Irene mpaka ngofunye kugamba engeri gy'olina okusuuta abagagga ne bwe tunagenda ku mukolo ki togenda kunywa juice togenda kufuna mmere ate as long as asha bange be baliko awo manya togenda kulya. Anyways nkwaniza nnyo ku Masengejje Extra njagala okwongera okubabuzaako abasiraamu mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena abali mu kusiiba njagala okubeebaza n'okwongera okubasabira Mukama Katonda asobole okubanga akibabalira mu ngeri yonna. Sandra ngembanya gange munzikirize mbatuuseko ebikulembedde mu Uncut Kala Katonda ku lwaleero atenzije inkwe Masengejje Extra mu bujjuvu. Muchigula luchicho olwaleero okumanyanga kino kyasigenda kikola nze kakamba leetere presidential interpreter. I have heard that many of you were born in difficult circumstances. Awulidde nti mwe abasinga ku mwe mwazaalibwa mu mbeera ez'enjawulo. Eyalimu ebisoomoozo. Obukusomezebwa byebizibu omuli challenges ez'enjawulo.
Kiki ekyabadde wa president? Bannange twagenze wa president. Ne mukola ki? Ne tukuba oluteke. Kati lindako nga nalabye omwana ow'obulezi Liripazo ng'ali bulala. Liripazo yagambye mwavulunku era n'agamba muzeeyi bamwe ku ssente. Sabayo ku kasente embeera yo. Njogedde mazima nange ngende neeyagaleko nga bakamiliyoni nga bakeezo nga bakusaasira abaana bujjajja obawadde obulamu. Ate abayimbi banne yayogedde atya? Yabagambye mu bayimbi banne bapaako dda banywa enjaga era tebamuwa ssente. Muzeeyi kankubuulira abayimbi abamu baavaako ne bagwa n'eddala olw'ebiragalalagala. Oli bw'afuna ekintu kityafunye adduka nakyo na mikwano gye ne bagaba n'omunyago. Ate bebe kulu ne Kenzo mbu baabo bo bakola studio zaabwe. Weekanga ng'abazigendamu bantu bwe bati baalubatu era ffe tetulinnyangayo oba ebyuma wabagulira bya mukopa tebirina saawundi mulungi muzeeyi bakola ennyimba nga tezinyuma nga terunyuma toyina na bw'oyinza kuluteeka. Oluzungu lwa president nazze neetegese naawe. And also era with the other sectors, the ones that obubondo obulala. I beg your pardon, sir. Also link it with the other bubondo. Obubondo obugulupu. Oyina engeri wabukidde microphone. Nga tebampise. Kati ebyo n'ebisingawo. Tubisange mu ankatikarakata. Owadde yesidde ali kumeka. Ate satime. Kale ebyo n'ebisingawo tubikuleetedde mu Uncut Karakata olunaku olwaleero ku ssaawa 2 twegatteko okusanyuka TV tusobole okuba nga ate tubikuwa mu bujjuvu. Njagala okwongera okujjukiza nti tuli live ku NBS olugattako ne kusanyuka TV wabula Amasengejje Extra tugatandise n'omukulu Eddie Kenzo avuddeyo n'ayanukula Liripazo. Ategeezezza nti ebigambo bye yavuddeyo n'agamba omukulembeze nga bw'atafunangako ku ssente z'abayimbi nti tebyamusanyusizza olw'ensonga yafuna ku ssente za Federation era nga yazirya. Wabula nga takomyawo agambye nti ebigambo byo bingi ebyogerwa naye nga ye omuntu tagenda kulekerawo okukola nti n'ensonga ya Bobi Wine okuba nti alimirira gavumenti ate nga alina beach ebusaabala ey'ebbeeyi olugattako ne waasula nga wa bbeeyi byonna bigattidde wamu katubibalage. Abayimbi boolaba wonze tebandabirawo ddala. Kampeyini ze tubaddemu jjajja ze wawanguliddemu akalulu ku pasenteji ey'owaggulu nakubye ebidongo nga bwe njogera ab'amawulire nimbye navaayo zirugala nga ninga kkoni zenna nga ndi nti naguba ebigere nga byazimba negezaako kuba amasimu beekubira nga tebakwata neŋŋamba mukama lwali kumpa jjajja jjajja neetaaga ku mukono gwo ku buyambi nange ŋŋende neeyagaleko nga bakamiliyoni nga bakeezo nga bakusaasira abaana bujjajja obawadde obulamu. Ekisookera ddala nze nja kusiima Katonda ku lw'okuba nti n'okumusanyukirako Liripazo okusobola okuba nga naye yafuna akakisa n'amiitingi omukulembeze w'eggwanga n'anyumyamu naye kikulu nnyo nnyini ddala kuba buli omu yandyetaaze okumiitinga omukulu anyumyemu naye n'okumukaabira ku bizibu kubanga oli ye jjajja waffe so mukama yeebale okuba nti yafunye opportunity eyo. Nakuba kampeyini wali mu ddwaliro nagenda eggulu eyo ewa Jenosalimu Saleba promota wabaweera akasente nange n'endowooza banampa naviirayo awo navaayo ebyenda biri ku ngulu ne bannongoosa simanyi oba natereera oba saatereera mukama yamanyi. Ffe mu kapasite yaffe pazi tuze tumubeererawo kati nga nze muyambye nnyo ng'omuntu mu bintu bingi naye akimanyi ne bwe yalwala ebbombo z'omukuba mubeererawo naweerezayo ku kantu ate nga sinayingira na byabukulembeze. As a brother n'embirala bingi bituze tubeerawo naye mu kampeyini ze tubaddewo yagira ku saidi ya bebe naye nze mbadde musuza nze mbadde muliisa n'abantu be ekimanyi ne wano ku Federation yali azze n'abaako kajjawo mu butono bwako konna
Essente oluusi zeyandibadde yeetaga ng'omuntu ave mu bizibu azimbe avuge tuyinza obutazifuna wano kubanga kino organization eno y'abantu bangi ekavalinga eggwanga ddamba tuyinza obutaba na capacity ewa muntu ekyo kyawulira nti kyasaana naye ffe tumu okusinziira ku busobozi bwe tukola ki bwe tulina ekyo. I facilitated them. Abantu abasinga bonna babanja kasiimo ekitegeeza abayimbi abayimba mu campaign ku sayidi wali nabo bambuuze bonna buli gwomanyi kuvira ddala ku Omega, Green Daddy, Chosen Blood, Rage, Fiki Gaza, Truth, bonna, even including media. Twalina timu y'aba media abantu almost nga 10 betwatambula nabo, but they are all happy. Abange kusaidi yange basanyufu naye bwe bawulira nti waliyo akasiimo nabo basitula kuki ku bitogi. Ne mwami Kyagulanyi yennyini amuvuganya the leader of opposition here in Uganda alina ettaka e Busabala buli eka ya miliyoni 8 alina over 10 acres plus. Ewe gyasula e Bwangere buli ali ku eka 7 buli eka eri mu miliyoni 6 plus. Alina amaato ku nnyanja azadde akuzizza kati asomesa ne mu university naye agamba simusanyufu. Nzani kale ebe nebisingawo ogenda kubanga tobiyongeza wali eriko Uncut Kalakata ku Sanyuka TV nkugamba ekintu kimu bwobanga tonaba kutuuka kafuna ka Afro mobile app genda mu Play Store wa mu App Store osobola okubanga tokafuna tusobola okubanga tetutambulira wamu amawulire mangi getukuletedde olunaku olwaleero byewalabye ku internet byobuusabuusa byotategedde byonna ku nsibuko y'amazima n'obwenkanya Uncut Kalakata kwobisanga. Sandra and the CEO gemanya gange NBS Amasengejje kamberekereze. NBS. Always. The Middle East, one of the world's most strategic economic hubs, a region that hosts some of the world's fastest growing aviation routes, tourism markets, and migrant labor destinations connecting Africa to global businesses. However, rising tensions between the United States, Israel, and Iran are threatening that stability. Tonight on Business Perspective, we examine how a geopolitical conflict thousands of miles away is sending economic tension into Uganda and across Africa. This is Business Perspective. I am Isabella Tugunu. Tourism and aviation are often the fast casualties of geopolitical uncertainty. The Middle East sits at the center of global air connectivity, linking Europe, Asia, and Africa. Airlines in the Gulf handle tens of millions of transit passengers annually. According to the Minister of Tourism and Antiquities, the tourism sector contributed 6.06 trillion to the GDP, employing 803,000 people, approximately 7.2% of the total employment in 2024. But instability in the region is already reshaping travel patterns. Timothy Ochen, a Ugandan tour operator, is feeling the pressure firsthand. So when the attack happened, there was a grounding of so many flights. Now for us in tourism, we have clients who travel to the Middle East, some travel to, and the most airlines we use mainly Qatar Airways, Fly Emirates, Fly Dubai, etc., etc. So you find that most of these airlines have halted their operations. Now these airlines, for example, Fly Emirates, they have about 400 plus flights every day. Qatar has about almost similar figure. So you find that there are so many people who get stranded. Now, when they get stranded, it means that they have to find somewhere to stay in the meantime. They have to find alternative accommodation, etc., etc. So that affects the entire supply chain. For Timothy, business was booming earlier this year.
Now clients traveling to and through the Middle East are postponing trips. Back in Uganda here, we have clients whom we expected to fly out to different destinations. So those also become stuck here now. So you find that we as tour operators, we find us in a situation whereby you have to find an alternative for a client. Alternative may be in form of accommodation or a flight, or possibly even just letting them to wait until the situation normalizes. So we're in that situation whereby everything is developing, we're not sure. But really, I would like to give credit to the airlines, especially the big ones. They have been very helpful. Personally, I have about 4 clients who are in Singapore on holiday, and then they're not yet able to return. Most of them, we booked them on Qatar Airways. So you find that the airline is saying that you keep on their website for updates, but in case you want a refund, they're able to give you a refund. So we're still in that situation whereby the situation is evolving. Flight reroutes around restricted airspace are increasing travel time and operational costs. Of course, the cost of doing business is going higher. Personally, we have had to extend the stays for our clients because most of our clients who are in Singapore, they're supposed to return yesterday. That was on 1st of March. Now, the earliest flight we could get for them was on Ethiopia Airlines because originally they're supposed to travel back to Uganda using Qatar Airways. But Qatar, they have suspended their flights until further notice. So at the moment, the earliest we could do for them was to get for them alternative on Ethiopian airline. Now you find that we have to find for them accommodation for those other additional days that they're supposed to stay in Singapore. Of course, even themselves also, they have to find for their meals, other basic needs, etc. So the cost is really, really going up. But also we have clients who are in Uganda here who are supposed to travel away. So you find that you have to find them alternatives. So in the long run, the cost is going high. It's unfortunate that, of course, the cost is going high, and sometimes we have to find a way of recovering that cost. But at least I'm happy that in the Middle East, for those who are going, especially I've seen that in Dubai. I think the Dubai, tourism ministry came out and said that all clients were booked in hotels, and then their flights and then their departures were due, but they are not able to depart their hotels because of the current situation. The ministry is paying for their extra stay. So I think that is a very good initiative, yes. So maybe if similar situations we had whereby we're able to cater some of those costs, that would really help us to bring down some of that cost which has increased. Global aviation fuel prices have historically fluctuated by 10 to 20% during Gulf tensions, affecting ticket pricing and profitability. Uncertainty alone is enough to freeze bookings. I think this is going to bring an impact because, like for us, we had a group for Dubai, so we have about 40 clients who are in the waiting. So after this happens, now we need to come back to the table, rethink, will it still be viable? Will it still be the same cost? The hotels are able to host us, etc. So we need to look at that and see how this works out because it's an ongoing situation. So we may have to wait until the situation normalizes, and then we can analyze and then see whether it's still the same cost or the cost is going up. Yes. At Entebbe International Airport, authorities are closely monitoring the situation. This is according to Vianney Luja, the spokesperson. It is day 3 since the closure of airspace in some parts of the Middle East. We have had some flights suspended to some destinations, and that has impacted some of the operations. Nevertheless, the Entebbe International Airport remains fully open because our airspace is safe. So there are operations going on for all the other destinations other than passengers going to those parts of the Middle East where there have been restrictions. Some of the affected airlines are about 4, mainly direct flights to Dubai, Sharjah, and Doha. And that has impacted airlines like Qatar, Air Arabia, Fly Dubai, and Emirates, among others. However, not all destinations to the Middle East have been impacted. For instance, Flynas is operating. So it is important that passengers who have scheduled flights to the Middle East first cross-check with their airlines before even coming to the airport. So we encourage passengers to keep in close touch because airlines have been communicating information as and when it comes.
In 2025, the airport handled 230,577 passengers, and this included 119,127 arriving and 111,450 departing passengers, averaging 7,437 per day, with Middle East routes among the busiest for both labor export and business travel. Indeed, it is still early to look at the exact impact in terms of numbers, but looking at where we are coming from, passenger and cargo traffic has generally been growing in and out of Entebbe International Airport. For instance, when you look at the year 2025, in the whole year we recorded a total of 2.48 million passengers in comparison to 2024, where we recorded 2.24 million international passengers and 1.93 million international passengers earlier on in 2022. Similarly, on the side of cargo, 2025, Entebbe International Airport recorded 69,595 metric tons of cargo in comparison to 67,000 metric tons of cargo in the previous year, 2024, and 59,000 metric tons of cargo in the year before, 2023. So you can see that passenger traffic has been growing steadily, and in particular, December 2025 was the all-time high that we recorded in the history of Entebbe International Airport, where we had an average of about 7,800 passengers per day. So these numbers have been growing, and some of the destinations that are leading destinations, of course, Dubai is one of them, Nairobi, among others. So when there's an impact on that route, it means that we are likely to have a little bit of drop during this period, depending on how long it takes. So we only pray that the situation stabilizes in those destinations so that normal operations resume. Disruptions in Gulf airspace could affect connecting flights, exports and imports, particularly high-value cargo. When this situation happened, it is only Air Arabia, Qatar and Fly Dubai that are on the ground amongst those that were supposed to depart. So we have those 3 aircraft only that are packed. Some of the others, for instance, Emirates, had not come in. They were still at the point of origin. So in that respect, there is no problem whatsoever. However, it is important to re-emphasize, because I noticed that some people were starting to think that the airport is actually not operating. As you can see in the background, passengers are checking in, because parts of the Middle East is not the only destination that passengers originating from Uganda are going to. They are going to several other destinations within the region, in Africa, to Europe, and other parts of the world. So all the other airlines that have scheduled flights to other parts of the world are actually operating, and that is important for people to know that operations are going on in spite of the limitations that we have in some parts of the Middle East that have largely affected those airlines that have direct flights to those particular destinations, but also indirectly there are other airlines that don't have direct flights to those destinations, but normally carry passengers either to those destinations, connecting passengers all through those destinations. So there's also an impact in that area to an extent. It means reduced traffic on their part during this particular period. Tourism and aviation are bracing for uncertainty. However, beyond flights and bookings lies an even deeper concern: the thousands of Ugandan workers in the Middle East whose livelihoods depend on stability. That story and more after the break. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed and recharged. Union, the better way.
Hey, travelers! Are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom! Instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelcom.co.ug. Contact us on 020-500-123. Welcome to World Navy Uganda, your trusted getaway to Japanese cars. We deliver direct from Japan, cutting out middlemen to give you the best prices. Choose from thousands of inspected vehicles, sedans, SUVs, vans, trucks, even hybrids, and so much more, all with verified mileage and guaranteed quality. Enjoy transparent pricing, fast shipping, and after-sales support right here in Kampala. Visit us at Forest Mall Lugogo or explore online. Call 256-704-105-159 today. World Navy Uganda, driving excellence from Japan to your driveway. So, Muchara. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school, and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get Momo goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. Did you know? Brought to you by Fake spare parts can be deceiving. They seem cheaper, they seem good enough, they get you moving for now. But what you don't see is the hidden cost. Damage to your car, endless repairs, wasted time off the road, and potential risk to lives. In the long run, fake parts cost you more. Choose genuine parts from any CFA or mobility location countrywide. Did you know? Brought to you by Running late? Don't panic. With just one tap, Faros gets you there, fast and stress-free. From big moments to everyday rides, Faros keeps you moving. Need a quick ride, a family car, or even a border? Faros has you covered. Faros, reliable, affordable, always there when you need it. I can't believe how much northern Uganda has changed. New roads, bustling markets. My name is Troy, and I'm a fashion designer from Kampala. I'm actually hunting for discarded denim to turn into something new. These roads have opened everything up again. And what is? These new markets are packed with mivumba. What I found is a region full of life.
thriving trade, new markets, clean water, solar power, and so much more, all backed by investment from the European Union. Just a few days in the north, and I knew exactly what my new collection should look like. It's time to cut these pieces apart and stitch them into something completely new. This region has always had the will. Now it has the way. Together, Tukola, made by Ugandans, backed by the European Union. We're not made to be alone. It's baked deep into our DNA, driving us to connect. Because we know that when our tastes are as diverse as our world, the world becomes a magical place. And that when we experience life with each other, everything changes. As the world's #1 vodka, all we do is about that. From shaking up cocktails to a taste for everyone. We've been doing we since 1864. Smirnoff, we do we. The season of Lent begins on Ash Wednesday, a solemn day when the faithful receive ashes on their foreheads in the shape of a cross. The ashes, made from burnt palm branches,